Manju Lalith Warnakumara took oath as a Member of Parliament for the Kaluthara district today before Deputy Speaker Ranjit Siyambala. He fills the parliamentary seat left vacant by the resignation of MP Mahinda Samarasinghe, who is set to take up a diplomatic posting as Sri Lanka's ambassador to the United States and Mexico. Meanwhile, as Parliament commenced another day of debates on the 2022 appropriation bill, the expenditure heads for the Ministry of Education and the State Ministry of Women and Child Development dominated proceedings. ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනයේ ඉඳලා ද්විතීය අධ්‍යාපනයට වෙන් කරලා තියෙන්නේ විදේශීය අරමුදල් වලින් ලැබෙන මුදල් හරි අඩක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම උසස් අධ්‍යාපනයේට සම්පූර්ණයෙන්ම වැඩි මුදලක්, ඒ කියන්නේ 80%ක් වැනි මුදලක් ඔක්කොම විදේශ ආධාර වලින් ලැබෙන මුදල් තමයි. මේක සංසන්දනය කරලා බලන්න ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට ලබා දීලා තියෙන මුදල් සම්පූර්ණයෙන්ම out of our consolidated fund. Entire defence expenditure. There is no foreign funds there. Here, there is hardly anything out of our consolidated fund you have allocated for education. So where is your priority? Particularly when you are facing so much of challenges. The minister, in his speech, went on thanking all these agencies for allocating these monies. What ultimately happens is you have to be bound by their conditions. If you don't use the monies for the purposes for which they have designed it, the minister has no way to maneuver here. He is bound by the rules and conditions set by all these multilateral agencies because you are using their monies. With distance learning requirements, children are facing problems, they don't have devices. Have you ever thought about these families to help them? But you are now giving loads of money for your local authority members to do projects to rural development. But education is totally neglected. Normally we say out of the GDP at least 6% in an upper middle country, there must be an allocation for education. This fault has happened with every successive government, we must admit that. They keep talking about allocating 6% in their manifestos during election time, but it comes down to at the most 2-2.5%. This is what we have achieved. ප්‍රොෆෙසර් මැතුමා සඳහන් කරා නිදහස් අධ්‍යාපනයට අත තබනවායි එය විනාශ වෙන්න ඉඩ තියෙනවා කියලා ප්‍රකාශයන් නිකුත් කරන අය දැනගන්නට ප්‍රකාශයන් වල බරපතලකම. ප්‍රොෆෙසර් මැතුමාට අමතක වන්න ඇති දැවැන්ත මුදලක් පළාත් සභා වැසීසේ තිබෙනවා අධ්‍යාපනය සඳහා. ඒ නිසා අමතක කරන්න එපා. ඒ වැසීසයන් ඒකාබද්ධ කරගනිමින් තමයි අධ්‍යාපන වැඩසටහන ගමන් කරන්නේ. The Global Gender Gap Report 2021. Sri Lanka has come down on its rankings from the 13th position to 102, a deterioration of 89 ranking positions, and we as a country should be ashamed about it. I would like to reiterate the great importance of the formulation of a national nutrition policy with the mother, the woman and the child in the household as the major focus. In addition, I also would like to emphasize the indispensable requirement of our society to establish a women's commission in order to ensure that the political, economic, social, cultural and religious rights of the woman in our society are protected. It is vital that we pay our fullest attention to this noble objective. I'm sorry to say that this particular government has not given the women in our society and the children in our society the due prioritization. It is amply apparent to all of us by the non-existence of a women's affairs cabinet ministry, the lack of interest that this government is showing as far as the woman and the child is concerned. මේ රටේ ළමා හා කාන්තා ප්‍රජාව මුළු ජනගහනයෙන් 70%කට ආසන්න වෙනවා. ඒ සියලු දෙනා වෙනුවෙන්ම ප්‍රධාන ශේෂ්ත්‍ර කීපයක් යටතේ අපි උපරිම කැපවීම වැඩ කරනවා. අප අමාත්‍යාංශයට ළමා අපයෝජන සම්බන්ධ ගැටලු 7778ක්, කාන්තා හිංසනයට අදාළ පැමිණිලි 3681ක් වාර්තා වී තිබෙනවා. දැන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ මෙවැනි විදිහට වාර්තා වෙනවා. හැබැයි අපි ආඩම්බරෙන් කියන්න ඕනේ මේ වන විට දරුවන් සහ කාන්තාවන් සම්බන්ධව 1938 සහ 1929 කියන දුරකථන සේවා අපි පුළුල් කරලා පැය 24 පුරාම මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මෙතුමාලගේ ආණ්ඩුව කාලේ පැය 8යි තිබුණේ. පැය 8ට ආපු පැමිණිලි සංඛ්‍යාවත් පැය 24 එන පැමිණිලි සංඛ්‍යාවත් ගැන මං හිතන්නේ උගත් බුද්ධිමත් සියලු മന്ത്രിවරුන්ට වැටහීමක් ඇති කියලා මම හිතනවා. ළමා හා කාන්තා හිංසනයට එරෙහිව ජාතික මට්ටමේ සිට සිදු කරන මැදිහත් වීම වලට අමතරව වඩා ශක්තිමත්ව බිම්මට්ටමට ගොස් අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට පසුගිය කාල සීමාවේ අපි පියවර ගත්තා. නවලක්ස් විටමින් E සමගින් සඳමෙන් දිදුලන මොහොනක්.